Hello everyone, welcome to Walkers IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on atomic structure from Pearson Chemistry Class 8. In the first 5 videos, we discussed questions from 1 to 37. Now in this video, we will discuss questions from 38 to 43 in detail. And this one the last video from classroom wing. Questions from classroom wing. Question number 38 is mass of total positive charge present in an atom is 16,533 times 2 that of the mass of an electron. Find the atomic number of this element. क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे पहा. The mass of total positive charge present in an atom is total mass of positive charge. Mass of total positive charge present in an atom is given total mass of positive charge present in an atom is 16,533 times that of mass of an electron. Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Total mass of proton हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे आहे. फाइंड द ॲटॉमिक नंबर ऑफ द दिस एलिमेंट. याचा ॲटॉमिक नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. टोटल mass of proton into mass of each proton. Total mass of proton into mass of each proton, which is equals to 16,533 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Then what we have to find out, total number of protons which is equals to 16,533 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg divided by mass of it is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of each proton. Proton's mass. Mass of each proton. Proton's mass. Okay. Then total number of protons is equal to याची व्हॅल्यू काय येते पहा. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equals to याची व्हॅल्यू 9 येते. ओके. and number of protons means atomic number. atomic number ची definition आपल्याला माहित आहे. total number of protons present in a nucleus of an atom. Therefore total number of protons 9, therefore atomic number is also 9. Okay, got this question. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं होतं. atomic number फाइंड आउट करायचा होता. The next one is
Next question. Write down the electronic configuration, number of valence electrons, number of neutrons, and nature of the element for the following species. One is X, atomic number 6, mass number 12. For this, first X 6 12. Suppose X is an element, then atomic number written at down and mass number at top. Okay. समजा X हा जर एलिमेंट असेल तर atomic number आपण खाली लिहितो, मास नंबर त्याच्या डोक्यावरती लिहितो. देन आता त्या X एलिमेंटचा atomic number मग किती झाला पहा. atomic number X एलिमेंटचा atomic number किती झाला. Atomic number is 6 and mass number is 12. Okay. Mass number is 12. Then what we have to find out? Electronic configuration. First, electronic configuration for this. A electronic configuration which is equals to for atomic number 6 कशाचा atomic number आहे कार्बनचा. त्याच्यामुळे कार्बनचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देअर आर 2 shells K and L. According to Bohr's model, there are 4 shells present K, L, M and N, and for this carbon 2 electrons in K shell and 4 electrons in L shell. Got this? Then electronic configuration. Next one is valence electrons. B valence electrons. What is mean by valence electrons? Electrons present in outermost shell. Electrons present in outermost shell. outermost shell. तर इथे पहा L ही outermost shell आहे, त्याच्यामुळं valence electron किती येतात, which is equals to valence electron 4. C number of neutrons number of neutrons फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला माहित आहे. कशाचा? मास नंबरचा. मास नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम. आणि यावरून आपल्याला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्सचा फॉर्म्युला क्रिएट करता येते. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स which is equals to mass number minus number of protons. आणि number of protons means atomic number. number of proton लाच आपण atomic number म्हणतो. mass number काय आहे आता इथं एलिमेंटचा 12 आहे mass number. and number of protons किती atomic number काय आहे 6 आहे. त्यामुळं number of neutrons किती येतात पहा. 12 minus 6 6. You got this? The next question is nature of D1 is nature of the element. Nature of the element. The nature of element is carbon is the element is carbon. Therefore, element is carbon. Therefore, carbon is non-metal. Element is carbon. Therefore, carbon is non-metal. Non-metal.
Got this? The next one is next element. Second one is Y, atomic number 10, mass number 20. For this Y, this is atomic number and this is mass number. Therefore, atomic number is 10 and mass number is that is 20. Mass number is 20. A electronic configuration of atomic number 10. The element is neon. Atomic number 10. The element is neon. Electronic configuration for atomic number 10 is 2, 8. B. According to Bohr's model, there are 4 shells present: K, L, M and N shell. The maximum capacity of K shell is 2 elements, L shell is 8 element, M shell is 18 and N shell is 32. त्यानुसार आपण हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. या अगोदर आपण डिस्कस केलेलं आहे. सेकंड, नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स means electrons present in outermost shell. Here 8 is outermost shell, therefore valence electron is 8. C. Number of neutrons साठी आपण एक फॉर्म्युला क्रिएट केलेला आहे. Number of neutrons, that is mass number minus number of protons means atomic number. Mass number minus atomic number, that is mass number is here 20 minus 10. The number of neutrons is 20 minus 10. Which is equals to 10. Number of neutron is also 10 here. Okay. Then D. Nature of element. The element is neon. Nature of element is neon. Element is neon. Therefore, it is a noble gas. Noble gas. Neon is noble gas. The next element is third one is Z1939. Atomic number and mass number. Atomic number is here atomic number 19 and mass number 39. What we have to find out? Electronic configuration for this. A. Electronic configuration. Atomic number 19 element is potassium. The electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. Okay.
B, number of valence electrons. Number of valence electrons means electrons present in a outermost shell, that is 1. इथं outermost shell मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये. Number of neutrons find out by using formula mass number minus atomic number. Mass number minus atomic number, that is 39 minus 19, which is equals to 20. Number of neutrons is 20. Then D, the nature of element. Nature of element. Element किती नंबरचा आहे? 19 आहे. Therefore 19 is a potassium. Element atomic number 19. Element is potassium, and potassium is alkali metal. Potassium is alkali metal. Got this? Okay. Then question number 40. Next one is question number 40. Question number 40. Explain how result of alpha ray scattering experiment led to Rutherford's model of atom. Give the postulates and drawbacks of Rutherford's atomic model. Question number 40. रुदरफोर्डने काय केलं होतं पहा. Result of alpha ray scattering experiment. Explain how the result of alpha ray scattering experiment. Alpha ray scattering experiment चा रिझल्ट काय ते सांगायचंय आणि रुदरफोर्ड आणि postulates and drawback of Rutherford's atomic model. Result of gold foil experiment shows that most of alpha particle pass straight through the gold foil. रुदरफोर्डने काय केलं होतं, एक गोल्ड फॉइल घेऊन त्यावरती अल्फा रेज बंबार्ड केले आणि त्यामधून अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, त्या गोल्ड फॉइल मधून स्ट्रेट लाईन मध्ये पास होत होते. ते काय इंडिकेट करतात, तर त्या तिथं मोस्टली एम्प्टी स्पेस आहे असं इंडिकेट करतात. आणि some were deflected by small angles while few bounced back, revealing that dense positively charged nucleus exists at the center. आणि सेंटरला एक न्यूक्लियस आहे, ते पण या एक अल्फा रेचा रिझल्ट आहे. ओके. The result of gold foil experiment. The result of this gold foil experiment is most of alpha particle passed straight through the gold foil. Alpha particle passed straight through gold foil. Gold foil means there is a empty space. Okay, empty space आहे indicate करते. And mostly mostly indicating that atoms are mostly empty space, and some were deflected by small angles. Some were deflected by small angle. By small angle.
angle, small angle, while few bounced back, while few bounced back, काही परत येतात. ओके, bounced back, रेज, अल्फा रेज. बरं, हे काय रिव्हील करते बघा, रिव्हिलिंग दॅट, रिव्हिलिंग दॅट, revealing that tiny dense positively charged nucleus exists at the center. काय, tiny dense, tiny dense positively charged, positively charged nucleus exist at center, exist, exist at center. Okay, and containing almost all atoms mass. आणि इथं atoms containing all atoms mass, containing all atoms mass, atoms mass. ओके, काय केलं रुदरफोर्डने, गोल्ड फॉइल घेऊन त्यावरती अल्फा रेज बंबार्ड केले. त्यानंतर त्यामधून गोल्ड फॉइल मधून काही रेज स्ट्रेटली पास होत होते, म्हणजे तिथे एम्प्टी स्पेस आहे. and some are deflected by small angles while few bounced back and revealing that. आणि ते काय प्रूव्ह होते, तर तिथं टायनी डेन्स पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे आणि एक्झिस्ट. आणि त्याचं काय होते बघा, होल मास इज कॉन्सन्ट्रेटेड, आणि पूर्ण ऑलमोस्ट ॲटमचं जे मास आहे ते तिथं एक्झिस्ट होते. ओके, देन postulates of Rutherford model, postulates of, postulates of Rutherford model. What postulates? That postulates of Rutherford model first one is, atom have a small dense positively charged nucleus at center that contains nearly all atoms mass. आता आपण सांगितलं होतं काय, ॲटम मध्ये काय सांगितलं होतं पहा, atoms have, atoms have small dense positively charged nucleus. ओके, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे ॲट द सेंटर. कुठं आहे, ॲट द सेंटर, ॲट द सेंटर, and contains nearly all the atoms mass, contains nearly all atoms mass, जिथे की ॲटमचं सगळं मास एक्झिस्ट होते. नियरली all the atoms mass, all the atoms mass. Like this. The next one is,
second one is electrons which are negatively charged orbit the nucleus in circular path like planet around the sun. इलेक्ट्रॉन काय करतात बघा, विच आर निगेटिव्हली चार्ज आहेत. इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत, निगेटिव्हली चार्ज आहेत. इलेक्ट्रॉन्स which are negatively charged इलेक्ट्रॉन हे निगेटिव्हली चार्ज आहेत. orbit the nucleus in a circular path orbit nucleus in a circular path in circular path like planet around the sun like planet around the sun. कशा प्रकारे फिरतात, like planet around the sun. इलेक्ट्रॉन हे न्यूक्लियस भोवती कशा प्रकारे फिरतात, like a planet around the sun. Okay. Third one is most of the atom मध्ये mostly empty space असते. Okay. most of the atom is empty space atom मध्ये empty space असते. ओके. आणि fourth one is this positive charge of nucleus is due to protons. Positive charge कशामुळे आहे, proton, and atom is electrically neutral overall because positive charge जो आहे कुणामुळे आहे, positive charge of nucleus ला जो positive charge आहे nucleus is due to protons. कुणामुळे आहे positive charge is due to protons and atom is electrically neutral overall because negative charge of orbiting electrons balances the positive charge of nucleus. कशामुळे न्यूट्रल होते ॲटम पहा, निगेटिव्ह चार्ज जो भोवताली फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सचा आहे. निगेटिव्ह चार्ज ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन balances the positive charge of nucleus. ओके. काय करते बघा, पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कुणामुळे आहे, प्रोटॉनमुळे, आणि ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कशामुळे न्यूट्रल होतंय, तर निगेटिव्ह चार्ज ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जे फिरत आहेत त्याचा तो काय असेल, निगेटिव्ह चार्ज कुणाला बॅलन्स करतोय, पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ न्यूक्लियसच्या पॉझिटिव्ह चार्जला बॅलन्स करतोय. ओके. द ड्रॉबॅक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडेल. आता हे झालं पॉस्टलेट आणि ड्रॉबॅक काय पहा, ड्रॉबॅक of Rutherford's model. Drawback of Rutherford's model. That is stability of an atom.
stability of an atom. Stability of an atom. According to classical physics, an accelerating charged particles, that is electron, should radiate energy. According to physics, classical physics, an accelerating charged particle, and according to classical physics, classical physics, physics, an and accelerating charge accelerating charge particles. कोणते आहेत accelerating charge particles? That is electron, revolving electrons, like electron orbiting the nucleus, should radiate energy. ते काय करते? Should radiate energy. Energy radiate करते. Okay. Should radiate energy. Radiate energy. This would cause the electron to spiral inward and eventually collapse into the nucleus, making the atom unstable. हे काय करते? This would cause the electron. This would cause. This would cause. This would cause the. This would cause the electron to spiral. To spiral inward and eventually collapse into the nucleus. Eventually क्या करते हैं न्यूक्लियसला eventually collapse into the nucleus. Collapse into कुठं collapse होते हैं into the nucleus. न्यूक्लियस मध्ये collapse होते हैं into the nucleus, making the atom unstable. आणि atomला काय करते हैं unstable करते हैं, making the atom unstable. atomला unstable करते हैं. However, atom are known to be the stable. आणि इथं काय सांगितलं होतं की atom हा stable असतो. Okay. However, atom are known to be stable. Atom are known to be stable. हे काय ड्रॉबॅक आहे कुणाचा? रुदरफोर्ड मॉडेलचा. Got this? The next one is next question. Next one. Next question. That is question number 41A. Question number 41A. State the postulates of Bohr's theory. Postulates of Bohr's theory. Postulates of Bohr's theory.
The main postulates of Bohr's atomic model are mentioned below. One is electrons revolve around the nucleus only in a certain permissible circular path called as orbit or shell. Electrons electrons revolve around the nucleus around the nucleus only in a only in certain permissible circular path called orbit or shell called orbits or shell. इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus. इलेक्ट्रॉन हे जे आहेत न्यूक्लियस भोवती फिरतात इन अ सर्टन सर्क्युलर पाथ, त्याला आपण शेल म्हणतो. ओके. The electron in each orbit has a definite energy. The electron जे इलेक्ट्रॉन्स असतात, the electron in each the electron in each orbit electron in each orbit has definite energy. त्याला definite energy असते. The energy of electron remains constant. The energy of electron of an electron energy of an electron remains constant as long as it revolves in a particular orbit. Revolves in a particular orbit. Energy of electrons remains constant. Energy जी आहे इलेक्ट्रॉनची कॉन्स्टंट असते as long as revolves in a particular orbit. एका particular orbit मध्ये फिरत असताना. Hence these are called as stationary orbit. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो stationary orbit. Hence these are called stationary orbit. Called stationary orbit. These are called stationary orbits. 4. An electron moves from lower energy level to higher energy level when absorb energy from the external source. When an electron moves from a lower energy level to higher energy level
when it absorbs energy from the external source. When it absorbs energy from external source. 5.1 is काय होते पहा, an electron moves from lower energy level to higher energy level. It absorbs energy from external source. जेव्हा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी कडून हायर एनर्जी कडे मूव्ह होतात तेव्हा ते काय करतात, एनर्जी ऑब्झर्व करून घेतात एक्सटर्नल सोर्स कडून. अँड इलेक्ट्रॉन 5 नंबर an electron gives out energy while electron gives out energy while jumping from a high energy level to low energy level. From high energy level to low energy level. High energy level to low energy level. To low energy level. An electron gives out energy when jumping from high energy level to low energy level. Got this? These are the postulates of Bohr's atomic model. Then next one, question number 41b, that is, if protons, deuterium ion and protium ions are separately used in alpha ray scattering experiment instead of alpha particle, what type of changes would you expect in this observation? म्हणजे proton, deuterium ion and protium ions are separately used. हे सेपरेटली कुठे यूज करायचे आहे, अल्फा रे स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये अल्फा पार्टिकलच्या ऐवजी. तर काय चेंजेस होतात ते आपल्याला सांगायचं आहे. ओके, फर्स्ट वन इज what happens here. The deflection of positively charged particle by the metal nucleus takes place due to repulsion. The deflection of positively charged particle by the metal nucleus takes place by metal nucleus metal nucleus takes place due to repulsion. The higher the charge and the lesser the mass of the bombarding particle, the greater is the extent of deflection. The higher the mass, higher
the mass, जर mass जास्त असेल, higher the mass, higher the higher the charge, जर charge जास्त असेल, higher the charge and lesser the mass, आणि mass कमी असेल and lesser the mass, charge जास्त असेल आणि mass कमी असेल, the mass of the bombarding particle, higher the charge and the lesser the mass, कोणाचं? of आपण जे पार्टिकल बंबार्ड केलेले आहेत, of bombarding particle, of bombarding particle, of bombarding particle, the greater is the extent of deflection. The greater is the extent of deflection. Is the extent of deflection. Deflection केव्हा जास्त असेल? Higher the charge and lesser the mass of bombarding particle. जे पण पार्टिकल बंबार्ड केलेले आहेत त्याचा चार्ज जास्त असेल आणि मास कमी असेल तर त्याचं डिफ्लेक्शन काय असेल? जास्त असते. ओके. Hence, the extent of deflection can be compared by comparing the charge to mass ratio of bombarding particle. Therefore, the extent of deflection, आपण काय करतो? The extent of deflection, the extent of deflection of deflection, extent of deflection can be compared by comparing the charge to mass ratio, the charge to mass ratio डिफ्लेक्शन आपण काय करतो? कशा पद्धतीने एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन कंपेअर करतो कशा बरोबर? चार्ज टू मास रेशो. कोणाचा? ऑफ बंबार्डिंग पार्टिकल. ऑफ बंबार्डिंग पार्टिकल. of bombarding particle. Okay. The order of charge to mass ratio of proton, deuterium and tritium ion is as follow. The order of आपण अल्फा रेजच्या ऐवजी इथे काय घेतलेलं आहे? प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रायटियम आणि याचा चार्ज टू मास रेशिओ पाहत आहोत. द ऑर्डर ऑफ charge to mass ratio, the order of charge to mass ratio of कोणाकोणाचा? प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, and tritium. As follows. Tritium is less than deuterium is less than
proton. Charge to mass ratio. Okay. The charge to mass ratio of alpha particle is the charge to mass ratio of alpha particle is 2 by 4, which is equals to 1 is to 2, 1 by 2, which is equal to deuterium ions, ion, जे की ड्यूटेरियमच्या बरोबर आहे, which is equal to deuterium ion, equal to deuterium ion. Okay, hence the deflection of deuterium ion is equal to alpha particle. Hence, deflection hence deflection of deuterium ion is equal to alpha particle. Deflection of deuterium ion is equal to alpha particle. Proton deflect more while tritium ion deflect less than alpha particle. Proton deflect more while tritium ion deflect less. Tritium ion deflect less than alpha particle. Okay, thank you. यानंतरचे 2 क्वेश्चन्स क्लासरूम विंगचे राहिलेले आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. ओके.